Selamat pagi semua. Sekarang kita mau sharing knowledge terkait ISO 9001-2015 Overview of Essential Quality Management System. Jadi nanti kita hanya akan menjelaskan itu ringkasan klausul utama. Klausul 1 or scope. The standard scope overview, the ISO 9001-2000 outline requirement for the quality management system applicable for any organization. Scope and regulatory focus, the standard aim to have organization consistent meet the customer and regulatory requirement. Broad applicability, design for organization for all size and sector seeking approved quality and customer satisfaction. Jadi maksud dia adalah di klausul 1 ini hanya menjelaskan cakupan dari standar ISO yang berlaku untuk sistem manajemen mutu. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor dengan tujuan utama meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan syarat mutu dan konsisten. Jadi the scope number 1 definition is scope of for the quality management system is applicable for the any organization to meet the customer and regulatory requirement. Next slide. Clause 2, normative reference. The purpose of Clause 2 is the Clause 2 list is reference documentation forming for documentation applying on the ISO 9001-2015 standard correctly. The main reference is ISO 90,000-2015. The ISO 2000 and 2015 explain the key concept and terminology for the quality management system essential to ISO 9001-2015. Importance of the normative reference. Normative reference are currently crucial for the understanding and properly implementation ISO 2001-2015 requirement. Klausul 2 menunjukkan dokumen referensi yang menjadi dasar penetapan standar ISO 9001-2015. Referensi utama adalah ISO 9000-2015 menjelaskan konsep terminologi sistem manajemen mutu. Clause 3, term and definition. Purpose of the clause 3. The clause 3 define the key term and also clear to consistent understanding through the organization. Source of definition. Term in the clause 3 are adopted from the ISO 9000-2015 to maintain standardized definition like product and process. Example of the key term. Important definition term including the product, service, process, and risk critical for the quality management. Klausul 3 menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam standar ISO 9001-2015 untuk memastikan konsistensi pemahaman di seluruh organisasi. Istilah ini diambil dari ISO 9000-2015 dan mencakup definisi seperti produk, layanan, proses, dan risiko. Klausul 4, context and organization. Understanding internal and external factor. Organization must analyze internal and external factor impact their ability to meet the objective effectively. Identifying stakeholder need. Organization need identify understanding the need and explanation of the relevant stakeholder. Defining quality management scope. The scope of preparation of the quality management system must be clear, defined, and aligned with the organization context. Klausul 4 mengharuskan organisasi untuk memahami faktor internal eksternal yang memenuhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Organisasi juga harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak kepentingan serta menetapkan ruang lingkungan sistem manajemen mutu dan first. Go to the next slide ya. Klausul 5 leadership. Top management commitment
Top management must be show strong commitment of the quality management system to ensure organization success. The quality policy establishment. Management is responsibility for establish clear and effective quality policy aligned with the organization goal. Promoting quality culture. The culture of the quality must be promoted across the organization to maintain consistent performance and improve. Klausul 5 menekankan pentingnya komitmen manajemen puncak atau pimpinan dari atas terhadap sistem manajemen mutu. Manajemen harus menetapkan kebijakan mutu, memastikan peran dan tanggung jawab jelas, serta mendorong budaya mutu di semua organisasi. Jadi semua harus bertanggung jawab terhadap quality system. Klausul 6 planning, risk and opportunity identification. Organization must identify risk, opportunity that impact the quality management system to the proactive management outcome. Setting quality objective. Relevant quality objective must be established and guide organization and goal and drive continuous improvement. Continuous improvement, this is very important. The planning for achievement. Plan must be developed to achieve quality objective. Ensure the clear step of the resource allocation. Klausul 6 mengharuskan organisasi identifikasi risiko dan peluang yang dapat memenuhi sistem manajemen mutu, serta menetapkan sasaran mutu yang relevan dan rencana untuk yang harus dicapai. Jadi ini planning harus jelas. Klausul 7 support. Klausul 7 mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, kompetensi personal, kesadaran komunikasi, dan pengendalian informasi terdokumentasi. Hal ini memastikan bahwa semua elemen pendukung tersedia untuk menjalankan sistem mutu secara efektif. Dalam versi bahasa mungkin efektif dalam berkomunikasi, segala harus mensupport. Jadi item-itemnya adalah at the hand the resource, proficient or sufficient resource is essential for effective quality management system operation. The personal competency, competent personnel are necessary to maintain and improve the quality management system. Communication and awareness. The clear communication awareness ensure alignment with the quality objective among the team member. Documentation control. Controlling documentation information support consistent and reliability quality management. Klausul 8 operation. Klausul 8 mengatur proses inti produksi atau penyedia layanan, termasuk perencanaan operasional, pengendalian mutu, dan pengelolaan perubahan. Organisasi harus memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi persyaratan pelanggan secara konsisten. Core production and service process. Klausul 8 govern essential production and service operation to ensure the smooth workflow and efficient. Operational planning under Klausul 8 involve organization resource and process to meet production target. Quality control ensure the product service consistently meet the customer requirement and the standard. Checks management checks effectively to maintain process integrity and continuously improvement is the critical in the Klausul 8. Klausul 9 performance evaluation. Klausul 9 mengharuskan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kerja sistem manajemen mutu, termasuk di dalamnya audit internal dengan tujuan manajemen untuk memastikan efektifnya sistem ya. Jadi Klausul 9 is internal audit. Internal audit assess the compliance and effective of the quality management system regularly. Management review evaluate the system performance and identify improvement opportunity.
performance measurement, measure the key performance indicator, ensure the continuous improvement and system effective. Konsultan improvement. Klausul 10 menekankan pentingnya tindakan korektif dan pendidikan keberlanjutan dalam sistem manajemen mutu. Organisasi harus secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan efektif dan efisiensi. Continuously improvement is very important. Seperti diketahui sekarang ini untuk persaingan untuk mendapatkan kualiti yang terbaik dari setiap produk atau perusahaan itu sangat penting. Jadi bagaimana caranya adalah corrective action important. The clause 10 is they highlight the need for corrective action to address issue and quality management system effectively. Continuous improvement. Organization must continuously seek opportunity to improve effectiveness and efficiency in their quality system. Proactive enhancement. Proactive enhancement encourage organization to anticipation and improve quality management before problem arrive. Jadi sebelum permasalahan datang, kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif dan melakukan continuously improvement. Slide ini adalah referensi yang saya ambil untuk menyajikan materi-materi yang di atas. Ini adalah this is the end of the presentation and thank you very much ya.